uniwersytetów europejskich to jest wspólne kształcenie, to są wspólne badania naukowe, to jest przede wszystkim wspólny, otwarty Uniwersytet Europejski, a zatem jest wiele spraw formalnych do rozwiązania. To jest kwestia przygotowania wspólnych programów studiów, wyznaczenia kierunków badawczych wspólnych dla wszystkich uczelni członkowskich, a także sprawa mierzenia się z bieżącymi problemami, chociażby takimi, które wynikają z wojny w Ukrainie. The most important thing is to really just engage with everybody who is here, to use the time to talk to each other, to really use the possibility to meet each other, because usually we are meeting online and many things can't be felt when we are online, but when we are talking to each other, it's a whole different story. So students or researchers, everybody who is kind of engaged in this university will be able to benefit from the very best from each university. So we will, on the one hand, create expertise, excellence, but also just give the chance to students and to staff to really be a European citizen and to feel being European. EURECA-PRO zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass viele Hochschulen aus unterschiedlichen europäischen Ländern zusammenarbeiten, auf einer ganz neuen Ebene kann man sagen. Es wird gemeinsame Studiengänge geben, gemeinsame Forschung und ganz ehrlich, es macht einfach nur Spaß, mit den Kolleginnen aus ganz Europa zusammenzuarbeiten. Also wir freuen uns sehr, dass die Silesian University of Technology uns hier eingeladen hat, dass wir alle zusammenkommen und da geht es wirklich tatsächlich um den Austausch. Wie weit ist jeder in seinen Work Packages? Was sind die nächsten Schritte, die zu gehen sind, und dafür ist natürlich der persönliche Kontakt, so wie wir ihn diese Woche haben, ideal. Students, I think, in general will have a very great benefit from the European universities because they will develop a very structured approach of exchanging students, and the European University on responsible consumption and production will be a university for all of our students. So together we have more than 50,000 students, and EURECA-PRO is their university. So not only the university here is the university for your students, but all the other universities are their universities. So their horizon gets much bigger and they can choose from a much bigger variety of options and offers. EURECA-PRO and events like this, it's a very nice opportunity for students in our age to understand the European culture that the European Union wants to establish in the next years. So it's very nice to meet the students, professors and rectors from all these universities. You get to travel a lot in another country. For example, right now I'm in Poland because of EURECA-PRO, and then I would say you get to meet other people, you make more friends, get to know about other countries, and then you get to know about what is actually happening in other universities and what are the opportunities you have for the future. Having the opportunity to study in different countries each semester I think it's one of the best things that can happen to a student, because with Erasmus programs you can go only for, let's say, 6 months to study abroad, or with other programs it's like 1 or 2 weeks, but this is very different and much more well organized, because it will be one semester in one university, one semester in another university. It's not just cultural exchange, you will actually go and study the normal program there, and I think it's a very nice opportunity. Ja się bardzo cieszę, że spotykamy się w gronie 8 uczelni, które uczestniczą w programie EURECA-PRO Uniwersytet Europejski. Jest to bardzo ważna inicjatywa. Chciałbym wspomnieć, że w Europie zaledwie 5% uczelni uczestniczy w takich programach. Jest to niezwykła szansa dla studentów, doktorantów, ale również naukowców, dla pracowników administracji. Dla studentów w tym zakresie, że będą mogli uczestniczyć we wspólnych programach studiów, a nawet uczestnicząc w dotychczasowych programach studiów będą mogli korzystać z zajęć organizowanych przez wykładowców z innych krajów, z naszych uczelni partnerskich, prowadzonych czy to w języku angielskim, czy też w językach narodowych. Dla doktorantów, ponieważ będą mogli uczestniczyć we wspólnych programach doktorskich, czyli będą mogli uzyskiwać, można powiedzieć, doktorat realizowany na co najmniej 2 uczelniach. Dla naukowców, ponieważ już w najbliższych dniach, właśnie podczas tego spotkania, planujemy zastanowić się i od razu wybrać
tematy projektów europejskich, w których moglibyśmy wspólnie wziąć udział, aplikować. Planujemy, aby w tym roku złożyć jeszcze około 10 takich aplikacji. Dla pracowników administracji również z tego powodu, że chcemy pozyskać dobre praktyki, podzielić się właśnie doświadczeniami, jak nasze uczelnie funkcjonują. Stąd tutaj przyjechali kierownicy, pracownicy biur poszczególnych uczelni. Będzie naprawdę wiele do porozmawiania i myślę, że naprawdę przyszłość przed nami.